Question email witini kutumiddeko nnyo. Je baleko baganda bange kansubire nti ate mwenna gye muli balungi. Amanya Solomon King nga bulijjo kuvaako ku mukutu gaffe ogwa ne Uganda SK. Yansubira yenna gwe kaba katuuseeko aligenda obeerako kati ne Uganda so otuukako after. I request you kindly to subscribe on our page ne Uganda SK. So kubanga tutambula ate. Nsooke mbakubemu wana akapera ndyoke ntandike nutandika. Omutima gummenyese naye nga kyemanyi munywanyi nawe gukumenyese. Abantu buli wotunula bayongobedde nga basuubira byawukana ku bye balaba nate abalala bo ne babyetamwa banyigirizibwa ne babubako gye baloopa babuwe nga ne gye wandibadde olopera nayo kibeera kizibu okufunayo bwenkanya. Kugamba tosigala wansi ensi we kusuula situkawo mangu tambule munsi teri kyangu olugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende topowa tutambule olugendo luwanvu n'ebirala ebiringa ebyo. Njagala okusooka okwebaza bonna nga wenkitandise walinti abagenzi osobola okubeerako okutulaba mwebale nnyo kyemukola kya ttabbu. Njagala okusooka okunakuwalirako ewamu n'abo abafunye obuvune abalinamu obuvune obw'enjawulo. Tusaba Omukama bakwatireko ate mubeere nga musuuka. Tusaba n'abo ne tusabira n'abannaffe abatufuddeko. Tusaba Omukama agumye emitima naddala bannyini famire ziviiriddwako abantu baabwe n'abagenzi ate Omukama mbawe ekiwumulo eky'emirembe ewamu n'okubasonyiwa basobako ng'abantu. Twongera okukungubagira ewamu n'abo baganda baffe bonna basobodde oviirwako abaabwe mu njegene yabaddewo mu nnaku ebbiri nga bagezaako okulaba nti balaga obutali bwenkanya mu ngeri emu oba endala ku lw'okukwatibwa kw'omukulembeze waffe oba omulwanirizi w'eddembe. Tusaba Omukama ayongere okugumya families ezo. Tumanyi mwene embeera mwe tuli tusaa kufuna bwenkanya nemanyi ekiseera kigenda kutuuka one day one time tujja kufuna obwenkanya nga buli muntu eyakola ekikolobero mu emabega eyo bajja kweteba mu bitabo balabike nga basasulira buli kimu kye baakola. Ndi musanyufu nti omukulembeze waffe yasobodde okulabika nga ataavaayo. Omwogezi omu yagamba nti omwogezi omu yagamba nti the world is not suffering because of the deeds of the evil people but the silence of the good ones. Ebbanga lyetumala nga tusirise ne twefuula nti tebitukwatako tebikola ki lyebbanga lyetukoma okulabika nti tuzikirira n'okuzikiriza ekyo tutuddeko n'ebbanga lyetumala nga tulaga obutali bwenkanya naddala eri ekibi nga tukirwanyisa mu mbeera zonna ze batusobodde okukirwanyisaamu. Nzikiriza nti ebbanga lyekijja okumala nga tuli bawanguzi. Tulina abantu bangi nnyo abatambulira ddala naffe nti bano baali balowooza nti Kyagulanyi obuwagizi buli mu kibuga mukka ne bagenzi okiraba ng'abantu eno eri n'eri ne baagala okugezaako teekawo embeera ez'enjawulo. Baamusoosa mu north abeere ng'atandikira eyo nti balabe nti balowooza nti wanaatandikira eri ajja kujja amenyeka nti obuwagizi tabuyinaayo then anaagenda okudda eno gye tulowooza gye balowooza nti ayinayo nti gy'alina obuwagizi ojasanga levo y'abawagizi erabika ng'ekendedde. Naye yasobodde okwapulovinga nti abantu bangi bonna okwetooloola eggwanga they really need change. Tebaali bamativu okusigala nga bafugibwa ne gavumenti emazeeko emyaka 35 n'okulabika ate n'okweyongerayo. Abantu bakoowu era basobodde okukiraga mu mbeera zonna. Katusaba eri bakama baffe naddala abatufuga nti nabo bwe baali mu bwe beesanga mu masaŋŋanzira ge gamu ffe leero we tuli basobola okuteekawo resistance baga tuyinza kweyongerayo na mbeera bwe tukulabika nti ate egenda mu maaso. Nasobola oteekawo embeera naye bano ne baneefuula bannampulira zibi. Nkimanyi ekiseera kijja kutuuka kijja kweraga. It's only a matter of time. There's a time nakyogana kale nkidamu teri mukulembeze w'amaanyi asobola kulwana n'abannansi be n'abawangula taliyo. Bawulira bawanda omuliro bawandakola bagola boogera biri naye nzikiriza nti tebajja kusobola kola ki tebajja kusobola kutuwangula. Era nsaba naye tweyongera amaanyi n'okusobola okulemerako mu mbeera emu oba endala. Nzikiriza nti era nga wenakyogala teri mirembe gigira ku kigaali kya mirembe. Waliwo ekyo ekirina okuweebwayo okusobola okufuna ate kye twetaaga. Era Kyagulanyi mwennyini yatugamba nti is only a fool who does the same thing again and again and expects a different answer.
so tusuubira nti era ekyenjawulo kigenda kubeerawo. Abantu bangi baali baggwamu amaanyi naddala mu mbeera y'ebyobufuzi bya Uganda nti omuntu ajja ne yeesimbawo n'avaayo n'agamba nti temwewandiisa, naye ate nga kimanyi nti at the end of the day ng'agamba akakiiko k'ebyokulonda tesimumativu nako. Ne weebuuza nti kati bali we banajja beweetaaga oba ne bakyusa akakiiko ng'abantu abagamba tebeewandiisa dde ne bagenda kukulondesa ki. So nalabye ne bannaffe, twebaza bannaffe abasobodde okuteekawo embeera naddala nga Kyagulanyi bamukutte ne bagenda kuba campaigns, naye mbagamba tetubeeyunulirirako nnyo because tumanyi nti kano akalulu kali mikono gy'abantu aba, kali mikono gya Museveni na Kyagulanyi. So n'omulala wavaayo n'agamba nti ono bamukutte n'ateekawo embeera naye n'alema okuba campaign. At the end of the day talina nnyo kyamaanyi kyafiirwa because akimanyi tegenda kuwangula. Yazze buzikweramu oba ali paid oba azze just kuzimba CV ye n'ebintu ebirala ebiringa ng'ebyo. So ffe tulina kulemerako nga tubanja ewaffe tugamba yadde bano batuyambyeko batukwatiddeko naye kino kye kirina okubeera nga kitambula. So ndowooza saayise nzekka nayise n'alinga moderator. Ndowooza agenda bbanga atukwasaganya tulabike nga tutambula mu ngeri emu oba endala. Kama wange ndowooza buuza ku bantu tulabike nga tutandika ensonga. Musiibye mutya mwenna abeekuumidde ku mukutu. Kasule nti muli bulungi. Ntuusa okusaasira mwenna abali mu bulumi. Kale ndowooza tutandike ebibuuzo tulabike nga tutambula. Omukulu Musisi ekyatumwine ekya minisita tumwine owa security okuvaayo n'awagira police brutality gye yakoze ku bantu okyogerako ekisewo. Ekya minisita wa security tumwine okuvaayo yesterday nsabwe yakoze press n'avaayo n'awagira ekikolwa ekya police okujja n'etulugunya abantu nga bakoze n'agamba nti sokke musirikale balina right ekuba wero tukimanyi naye kyemanyi the role of the police is to keep land order. Naye otunya ebikoloberera bikolebwa police nga biri bakozinga chaos ne bayiza ne baagala okuttirako abantu. So tumwine nga tannayogera bigambo byayogedde ku side oba side ye mutuufu oba si mutuufu. Nga tannayogera bigambo byayogedde because mmanyi nti bire byayogedde tebigenda kuvaayo olunaku lumu agenda kuleeta bamubitabo mu mbuga z'amateeka addemu ayogera ebyo byayogera. Nga tannagezaako kwogera byayogedde yansose ne yeebuuza tumwine nti ki ekyaleese kino because buli kintu yonna kitandika omuntu omugezi eno olina kunoonya cause. Ki ekyaleese kino? Tulimbya bufuzi NRM campaigning n'abalala ba campaigning naye okwata Kyagulanyi n'omuteeka mu kkomera then what do you expect people to do? Nabuli ekkubo ng'ettono lye balina because omunafu kyayina bagamba kyolina kyo kyokasuka. So omuntu kyayinza kuteekawo embeera okulaga nti kino ABCD naso oteekawo embeera bika nti ejjayo omuntu abo okulabika nti atadda mu mikono gyabwe. Naye tumwine yavuddeyo n'awagira n'agamba ABCD naye nkimanyi nti today ebyaka tebiringa byaluli. We are living in a global village. One day or one time bajja kukwatibwa bayitibwe mu mbuga z'amateeka bawalirizibwa okuddamu okwogera bye baayogera nga tebakyasobola. So one day or one time bajja kupeyinga price y'ekyo kye baakoze. Weebale nnyo okutangaaza nsonga yange mukama wange. Ekibuuzo ekyokubirisewo ekya Uganda okukwata voters register n'etwala e Netherlands okuzeekebejja wekyogerako kisewo. Ekya Uganda government Museveni okukwata voters register n'agitwala e Netherlands bagyekebejja kyekiri bujje kye twogerako nti bavaayo ne boogera many times mbadde nzijamba wuya Kyagulanyi awagirwa bazungu n'akola bw'atu n'akola kati otubanga tulina independence ddala nga tuli independent nga twafuna independence kyekiyinza obakwasa voters register nga muvaayo Uganda ne mugamba bubu by Uganda build Uganda ne mukwata voters register mwena mmwe Uganda ku myaka 35 Uganda Museveni gyafugidde Uganda tebalina na capacity busobozi busobola kukwata voters register bennyini kugyekebejjeza bagikwate bagitwale ebweru w'amawanga. So nga tukyalina embeera etambula bwe tukwazikiriza nti ono ye waaba ayagala okuyingira Museveni yali ayingira okujja okukwata okujja mu buyinza abazungu baamuyamba. Emyezi omukaaga gyamala nga tali mu nsukolo 1995 yagenda e Sweden University n'ayingira Bungereza because yazze n'abakomunisiti Banyerere n'amala n'akyuka nadda mu bakapitalist era ne bamubaakinga n'asobola okujja n'akwata obuyinza. For so long abadde ajja atambula nabeera nga ajja abakolera. Toyi mawanga ag'enjawulo agenze Somalia agenze Iraq agenze Congo abadde Sudan ng'akolera interest z'abazungu. So lero ovaayo n'ogamba ona atambula n'abazungu gwe leero n'ekitono ennyo ekyokukwata voters register ate bulijjo tebakikola. Naye kati baagadde okulaga nti musitudde ebintu babitwalidde abazungu nti ne baba babbi obululu bagambe n'abazungu voters register bagyekebejja nga ebintu ABCD. Naye tubalayirira nti bakole ebintu bitambulira mu mateeka.
ekyo ky'okusolve voter ne bakitwala tekina kigenda kuyamba. Ekikulu kya kutambulira ku mateeka ate nga twalodde bamaze to sideline n'ebyo bannayuganda ebintu bye bandibadde beetaaga. So ekyobuuza kitutambula tuzaayo ku kiri bujjo kye boogera nti Kyagulanyi bazungu ABCD nti ate bo balimmo. Weebali nnyo ssebo, weebalire ddala. Ekibuuzo ekyokusatu mukama wange ekya Electoral Commission okuggyayo omubaka wa NUP ekamwenge okyogerako Electoral Commission okukwata omubaka waffe wa Nuupu mu constituency y'ekamwenge ne bamuggyayo nga beekwasa nti emikono nti abantu abamubaakinga abamusemba okuggyayo esimba ku kifo kyo nti baddayo ne bakomplaininga nti bo baali tebamanyi ani gwe baali bawa mikono kulabika nti ajja. Ekyo kitutambuza nkituzzaayo kalulu k'ekinaana mirundi mingi nkavuga ne nkizaayo kalulu nti akalulu ke tugenda musike ka bulijjo tuddayo ddala kalulu k'ekinaana because bintu bingi ebyakolebwa nti Obote yatuuka n'agenda ewaabwe Acholi sub-region n'addira ngaeyo yonna UPC esimbe tebakkiriza muntu yenna mulala kwesimbira ku kaadi ndala mu ewaabwe ne baddira ababaka aba DP Obote nga bayita mu basajja baabwe ne bakwata abantu abali beesimbiddeyo ku kaadi za DP ne babaggalira ne kiwa nti UPC ku bifo ebyaliwo data mu 1994 akaluke twagenda mwaka ejo emyaka constituency zaali around 127 Obote n'ayisaawo ababaka abali opposite bakwata mu 17 ng'ekyamuleetera ekyo yakwata ababaka ba DP n'abasiba n'abaggalira bagere ebula ddakiika babaggalira ku road blocks ze bateeka mu makubo bagere ebula ddakiika ezaali around nga ddakiika 10 nga bakimanyi nti abantu bano balina okutambula okugenda gye balina okuwona kyetaagisa ssaawa ne balyoka babata nekyetera abantu bangi okubeera nga tebasobola kwewandiisa. So ntambulira ntuviramu eyo naye kane akaluke tugenda mukeekali nti omuntu wajja ne yeesimbawo mumanyi omuntu ogenda osemba omuntu ng'omanya ni gwe weesembeddewo nti nsembi omuntu wa kaadi bweti atambula bwati naye olinajja n'akulaga nti ontumujje mbu abantu bagenze ne bakomplaininga. So byonna n'ebirala bingi mbimanyi nti bagenda kubikola tubisuubira kwa kintu kulwanyisa dikiteeta si kuliisa buti mmere. So tulina kwongera kubeera bavumu na bagumu na kubeera focus ku ekyo twetaaga tujja kukivuga Museveni kaakola atya kagwake keetonye nzikiriza nti tujja kumuggyayo. Weebale nnyo mukama wange, weebalire ddala. Ekibuuzo ekyokuna, what's the role of Dr. Ruth Aceng and Mr. Pierre Kama CS? We saw them quarreling over political gatherings. Aceng is saying people must not gather more than 200, while Byabakama is saying 70. Who is who? Then ekyokujjanisa mbulanga utwa Minister Ruth Aceng bakonaganamu no Electoral Commission nti buli omu Electoral Commission agamba abantu tebalina gathering more than 70. Ruth Aceng Minister w'ebyobulamu agamba 200. Naye bino kikuzaayo ku kiri nti Museveni yakwata institution n'azifuula omuntu nti institutions yeye kyayogera kye bakola era tukijja kuwunya nti ne Electoral Commission eyagala okutandika okukola zino guidelines abantu ba presidential candidates ze bali mu kugoberera ate Electoral Commission baafuluma ne bagenda beebuuza ku President Museveni kuki mu State House abula nga ate naye candidate kati musubira yagenda bawa kitegeeza agenda bawa ba favoringa nekyo tujjukira nti Museveni ali agenda ku Electoral Commission okuwandiisa baatuukawo ne bafulumya ba Electoral Commission bonna ebweru nga n'oyo mwennyini Electoral Commission agitwala baatuuka okumubuuza empapula za COVID nga kitegeeza nti ono ate yandibadde asaana okubuuza bano abula ate bano abazze bebamulaga nti ate yebalinga bannannyini wali. So kituuze ndiroga nti institutions ziri muntu ye Museveni. So bino byonna okubijjawo nkimanyi nti ekiseera kigenda kutuuka bijja kuvaawo naye tukimanyi nti lwe lugendo olunene oba olusozi oluwanvu lwe tusemberedde okulabika nti tulwanagana ne Museveni obula ate ne institutions zetwandigoberedde okulabika nti bateekawo zitwandigoberedde zanteereddewo guidelines nga tebali partisan naye bakulaga nti era mu mbeera mwe tutambulira yeyo embeera bebasazeewo okutambulira naye nzikiriza nti tujja kuwangula mu mbeera zonna. Weebale nnyo weebalire ddala. Ekibuuzo eky'omukaaga ekyatwine spokeswoman wa CID okuvaayo n'awera okwogerera ebyobufuzi mu kuziika oba ku mikolo okyogerako ekisebo ekyatwine minisita wa CID twamulaba oluvannyuma yavaayo oluvannyuma by'okuziika omugenzi Kaliisa kyaleka kyayitako like 2 days n'avaayo n'avumirira ku kyaki n'avaayo ne bayisa amateeka nti omuntu yonna okuddamu okwogerera ku mikolo ebyobufuzi oba mu kuziika ebyobufuzi tegugenda kubeera musango gwa naggomola. Ekyo nzikiriza nti baamala ogererayo nti Kyagulanyi yagenda n'ayogerayo n'alaba nti abantu abayina ne bamanya nti ajja kukozesa embeera eno okwongera ng'atambula mu bitundu ebyenjawulo kulabika nti akozesa chance so ne baagala bayiteero. Kizzaayo ku ki leero nkyava okumbuuza
nti institutions muntu so tulwanagana nti ono watwe onalaba nti ne court limuyisa ono limuyisa watula butuuze eri n'agamba kati gwe kola kino n'akozesa ba naye twagala okulabula baganda baffe nti it's only a matter of time. Leero bali bwe batyo naye enkya bugenda kutuuka nga bagenda kuleetebwa mu makooti bannyonnyole ku biki bye baakola ku kyonna ekijja okuddirira mu ggwanga because nkiza nti generation tejja kutuula kutunula ng'ebintu byonooneka nga nabo bwe bataasobola kutuula Museveni ne banne bwe bataasobola kutuula nga bala ebintu bigoyinza wrong mu kinaana nzikiza naffe tugenda kutunula tetugenda kutunulira bintu nga bitambula nga ebitambula. Twagala Uganda ejja okweyagalirwamu buli omu etali partisan etali nsosoze. Weebale nnyo ssebo, weebale ddala. Ekibuuzo ekyomunaana, privatization which was done in 1997 by Museveni and his colonies to sell out all Ugandan properties, did we gain in it as Ugandans? Ekya Museveni kye baakola mu 1997 okwata assets za Uganda ne bazipривatizinga ne bazeegabira mu bufunze tetulina because leero nja kwebuuza nti mu biba privatizinga ki kyetugamba nti kino kivaamu omusolo ogulabika nti gudda mu nsawo y'eggwanga. So bino byonna mbawulira birundi mingi ne bagamba bino bakwata ebintu babiddiza abayindi ABCD teri muntu atamanya ddala kubagoberera ebyafaayo tyamini wakwata abayindi n'abagoba bakwata se ne bazisa mu Moses nga bazisa mu Asian Bank ne basasula abayindi abayingira Uganda legally ne babasasula naye leero Museveni amala okujja because bo bajjanga beesooka nawuyako ne tumukunde mwenyini ngakyo gundi owa anti mugisha muntu nga kyogera ntwalinga mu nsiko ngo lyagamba nze nga beesooka ebizimbe nalowooza nti baali mu bulimba naye ate mwana twe baatuuka bwe bamala okukwata obuyinza kyennyini kye baali boogerako eri mu nsiko ne bakiteeka mu nkola. So privatization baakikola just kwongera kukwata biradde bisigadde okulabika nti babizza mu mikono gyabwe. Teri Uganda kye yaganyulwa mu privatization na mulundi nagumu. Weebali kuntangaaza ssebo, weebali kutuusa nsonga yange. Ekibuuzo eky'omwenda, akatambi ka North Korea akafulumiziddwa ng'eyagala kuzimba nkambi za byakulwanyisa mu Uganda okwogerako ki? Ekyakatambi akafulumizibwa ekya North Korea ng'eyagala okuzimba enkambi mu Uganda, well ndi muna Uganda era kinkwatako naye nnyinza obutakigenda munyo oba kiki nayagala okugjamu nti we baali nga bateesa mu bugundi obwo bwafuluma baali balaga nti abantu abali 10,000 ku kizinga ekyo baali baagala okugendako omusajja yasaba only $5 million naye ng'ezasabesi za kuliyirira abantu batudde kuli wabula bo za kwegabira ye alye aweeko ne bakikwatako then basobola abantu bano okubasengula ng'era bulijjo babikola nti Uganda bagikwata ne bagifuula nti yaabwe ng'abantu. So bannange kiri eri mmwe kiri eri ffe okusobola okugatta emikono gyaffe okulabika ntwejjako abantu abali selfish nga tebafa ku bannansi yagende mubende n'aga abantu mwe namba gobi without any compensation n'agende Lusanja n'aga abantu mwe namba sengudde without any compensation because bo tebakeyalinga for them they are well off tebalina touched ku ground tebaagala kumanya. So tulina okwebeereramu. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Ekibuuzo eky'ekkumi ekya European Union okusalawo ne yeepena akalulu kaffe okubeerawo nga ba witness bulijjo nga we bakikola kitegeeza ki? Ekya European Union okwagoba mu kalulu kaffe okugamba nti bagenda kubeerawo nga ba witness ndowooza kyongera okutulaga we gye tulaga era ndowooza bategeera ekyo mukitegeera abakitegeera mukitegeera sijja kigendamu nnyo naye nga wewunye bulijjo babeeramu ne bagine because nalabye n'egundi era yabadde ani ekiwandiiko biwandiiko ebimu byafulumiziddwa nga bakulaga nti Museveni emabega emyaka 20 butali tejjazaakola ku bantu ne ku banababufuzi n'ebintu ebirala okutegeka akalulu ak'ekiyaayi ak'obukumpanya ojjasanga zimu ku nsonga ezalemeseza European Union okubyegattamu because ono wabeera involved ensonga ebeera ntono yajja okuva bajja kwekwasa nti olaba ne bano babaddewo ne bano then emivuyo gyavuddewo naye bakidde mabega kisigala kiri ku sayidi yaffe so nzikiriza nti ensolo ku kizigo kweri ate era tujja kuwangula. Weebale nnyo kubeera nga wekkiririzaamu ssebo, weebalire ddala. Ekibuuzo ekisembayo, naye lwaki we bituuka mu kulonda abeekiise ba Buganda ku nationals mu bya special interest groups balonda ba westerners okukiikirira Buganda mmwe temulina bantu basobola kubakiikirira?
wala kyo tuzita tukiraba emirundi mingi nti ebituuka President Museveni mu kukiika mu kulonda abakiise mu bya national interests nti bano bakiise ba Busoga ku nationals, bano bakiise ba Buganda ku nationals, bano bakiikira Western Region ku nationals. Ejakaka nti Museveni for so long na kati akikola nti baddira abantu balonda abagala okiikira interests za Buganda ku nationals, bakwata abantu abava mu West ne babakiikirira mu Buganda. Kana adda abuuza nti Buganda teyina bantu basoma. Nzikiriza nti ne ku mirembe gy'abazungu bajje embera bagiteekawo yokulabika nti bagezaako nnyo okulwanyisa Buganda nnyo naye ate balina okukima baluzungu baalwana ne batuuka ne balemererwa. Ne mu 1952 bakwata Sideward Mutesa ne bamutwala mu bizinga b'e Series Highland ne bamusibire nga baagala okumenyawo Buganda naye era kyagala ne basigala ku ngudo paka 1955 ekyasobosa ate bamugjeyo bamukomyewo batule naye ku mmeeza y'emu. So nzikiriza nti ne bakimanyi nti Buganda is a center of power. Nti Obote yatuuka nga ebitundu byonna bimumwambyeko naye nga asigazza Buganda nasigala nga ye president. Museveni alemererwa okujja okusobola okujjawo Obote mpaka ate Museveni akwatagana ne ba Tito ne basobola okukwasa kujjawo Obote bo ne basobola okuba nga batuula mu bifo ebyo. So nzikiriza nti bino byonna bajja kubikola bakoze bye bakoze amataka bagatutte abantu bagobye biki baggudde border za Uganda okubeera nti Uganda yeggwanga lyokka mu nsi yonna eriri free nti ojasanga nti buli muntu ajja n'ayingira gafula nga talina naki n'amala gayingira nga baagala. Naye ngono kyamanyi nti oleka abantu bano abagwira ne bangira Omusudan najja n'afuuka mu Uganda abeera ne passport, Omukongo najja biki mu East African Community ne mulimu ebintu ebitalina gye bitutwala. Naye ngono intention ye 50 ya master plan yaabwe and above amanyi nti oleka bano abantu ne bayingira mu mbeera bweziti osaanyawo bannansi abatuufu ba indigenous people, indigenous Ugandans ojjawo eyo then oba oyagala okusaanyawo zino gundi ba traditional leaders otabali ne bayingira mu cultures ez'enjawulo then kino ne bakisaabula ne bayiza nga at the end ofunyemu naye tebamanya nti oyinza okubala naye nga ne Katonda abalabira abaali tebasobola nkyagulanya alijja naso oteekawo leero kyataddewo. So nzikiriza mu mbeera zonna nti tuli bawanguza ate era tujja kuwangula. Nange neyanza nnyo muganda wange webale kubeera nga weebeereramu era mutumiddeko koinyajoze ndowooza ndowooza ngenda bampitamuko wano mu Bugundi then malirize nfuna agenda okubanga neegattako tambuza ekintu. Patricia n'abawanuka nkutumiddeko nnyo. Goshon Mary Whitin wadde ogamba yogera ku mbeera ki gye twolekedde mu kuddamu campaigns zaffe oluvannyuma lwa pulezidenti waffe okuteebwa. Ekya campaign ndowooza kigenda kutambula era kuba nabadde mpulirako nga bagamba nti nabadde mpulirako omwogezi waffe spokesperson waffe Joel Ssenyonyi ng'agamba nti bagenda laba enteekateeka gye bagenda okukikolamu okulabika nti mu constituencies gye batasobola kugenda basobola mu districts gye batasobola kubeera mu bitundu gye batasobola kubeera nga bagenda nti bagenda kubeera nga batuukayo. So yawajja kufuna engeri gye bagenda okubanga bakikwasaganya naye tulina okkiza kyatwafekitinze tikubona yaddira bujja bakampeiningira emyezi 3 Museveni yakwata nagala leero kampeni zigenda kubeera za myezi egi nga to which nti n'omubaka eyeesimbye mu constituency omuwadde emyezi bamuwa emyezi 3 ba myezi 2 kati babawadde 2 Jessica constituency nayo lyakuwadde otalage district 2 mu lunaku lumu kitegeezo ojja kubako osobola okuyita wala wakolemo tuukayo. Naye nzikiriza nti bonna babikola okulabika nti baziyizo n'enjiri y'okulabika nti etuuka eri wansi ku ground nti kubona akimanyi nti Museveni aludde mu bukulembeze emyaka 3 mu egyo nti kati ye teyeetaaga na campaigninga nnyo babeera eri wansi bategeera nti gyali kati ono gwe okusobola okuvuga ekintu kyo kitusa ku ground kyaba yagala okutema. Naye nzikiriza nti omwogezi omu yagala nothing can stop a revolution whose time has come. Kyagulanyi abadde muyimbi okumala ebbanga ddene naye erinnya lye gye liri waba asobodde oyitako mu bitundu bwabayisemu nzikiriza nti n'abantu ngaffe tukole omulimu gwaffe kwongera okugutuusa wansi n'okusobola okugoberera. Muzikiriza nti kyonna kijja kubeera fine tekyo kijja kutukomya ate tujja kutambula mpaka tujja okuggusa ekintu kyetaaga okubeera. Okuddamu okubeera ne numbers nga bulijjo ate abantu baalazeewa abantu weebali era enamba tujja kuzifuna just bino because yali Martin Luther the King yagamba nti it's good to obey the laws but there is a time comes when we have to disobey it. Kirungi okugondera amateeka naye waliwo ekiseera ekituuka nga amateeka gabanyigiriza nga ate mulina okubeera against those laws. So nzikiriza nti mwene embeera nga tuvuganya nakyema yatagenda bateerawo mbeera ya level ground gye twagala ate wakati ng'aleeta ebinamwe mwina teekawo resistance because munaagonda ne mukola byayagala kitegeeza ne wala agenda bavuga tuuse bwatyo tuleke nga tutuuka ne mu kutuuka okulangirira yerangirire nga baabikola.
twakiraba wano ewammwe ye Kenya nti baatuuka mwe ne bamukuba akalulu ne yeerangirira nti yawangudde batuuka obuuza electoral commission nti ani awangudde ne bagamba simanyi naye nga mwe yeerangiridde otudda mu kalulu k'ekinaana Kawanga Ssemwogere yawangula akalulu naye bano yali owa military council gundi oyo Paulo Muwanga nga bakwatagana ne ba David Pito Ito Joko nga bakolera obote ne bakwata Paulo Muwanga electoral commission n'agijjako obuyinza bwayo ye n'abeera nabwo ng'owa military council ne basobola okuyisawo ne bayagala ne beerangira ne beewa obuyinza so kati eyo embeera eva oluvannyuma lwaffe okusobola okuteekawo resistance kirungi okugondera amateeka era kirungi ddala kwaffe nage gatufuga naye mbeera n'abantu bo nga bali above the law nga baagala vuga kintu nga bakivuga ku sadi yabwe gye baagala okukivugirako ate automatically tulina teekawo bigere byaffe n'emigongo gyaffe okulabika nti tugaana embeera eyo okulabika nti tubeerawo olabika nti tutuukali we twagala yadde Museveni for so long agezaako okwagala creatinga violence oba okutuprovokinga asobola otwanukuza violence naye omukulembeze waffe asigala emirundi mingi agamba mubeere bakkakkamu so nzikiriza nti twongere okubeera bakkakkamu naye tubuuzaayo emyezi egitawera n'ebiri okulabika nti tuvamu eno embeera mwe tutudde leero so ndowooza byebyo ngenda bba mbaleka mugenda bba nsibula n'akantu kano When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening? Because what they would be confronted with is an Africa where the Democratic Republic of Congo is unsettled. There is a war going on there, but it is not on the front pages of our newspapers because we don't even control our newspapers and the media. As I speak to you, the Central African Republic is at war, but we talk of it only mutedly. As I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka. As I speak to you now, Eritrea is unsettled. As I speak to you now, there is an ease in Egypt as there is an ease in Libya. In Niger, it is no better. In Senegal, in the Casamance, is no better. In Somalia, is no better. Africa is at war with herself. This is what they would be confronted with. They would be confronted with an Africa which statisticians and romantic economists say is growing, but which in truth is stagnated. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with an African which, as Professor Mlama intimated in our presentation here, is an African which is suffering from schizophrenia. He does not know herself. They would be confronted with an African whose young men and women have no interest and no love for their continent. They would be confronted with an Africa where young men and young women are constantly humiliated at the embassies of European countries and at the United States of America as they seek the almighty green card. They would be confronted with an Africa where young men and women from Niger, Nigeria, Senegal, Mali, and Mauritania drown in the Mediterranean as they seek to be enslaved in Europe. This time round, Africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved. They are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. This is the tragedy of Africa. They'll be confronted with an African where people have lost their self-pride. An Africa where Africans are not proud of their things. An Africa
where in the hotels of Dar es Salaam or Nairobi, even food has foreign names. When we fry potatoes, we call them French fries, even when they are fried in Dar es Salaam. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with another Africa. An Africa which does not tell her story. An Africa whose story is told by Europe and America, the CNN, Radio Deutsche Welle, Radio France. That is the Africa they would be confronted with. They would be confronted with young men and women who have no pride in Africa. When they want to enjoy themselves, they sing the praises of football teams from Europe and America. It is Manchester United. It is Arsenal. It is Real Madrid. And Barcelona, not Yanga, not Mufulira Wanderers, not Gor Mahia, not FC Leopards. No. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with an Africa which does not enjoy theater and drama. That Africa celebrates Leonardo DiCaprio. It celebrates Angelina Jolie and Brad Pitt. The Africa does not celebrate Genevieve Naji of Nigeria, or Rita Dominic, or Lou Jacobs of Nigeria. It does not celebrate Bongowood or Nollywood or Riverwood. It celebrates Hollywood. That is the Africa with which they would be confronted. They would be confronted with African women whose greatest source of joy is cheap grade B Mexican soap opera, La Patrona, La Mujer de mi Vida, The Rich Also Cry. Why must we remind ourselves of these realities? Because throughout the ages, the battle has always been the battle of the mind. And if your mind is conquered, then you are going nowhere. And that is why in the ages of enlightenment in Europe, the great René Descartes said, cogito ergo sum, I think, therefore I am. And therefore, if Africans are to begin to make a contribution in their affairs, Africans must begin to think. But the question is, are we thinking? We have universities in their numbers. Tanzania has universities including Dar es Salaam. Nairobi has universities, as indeed Kampala, as indeed South Africa, Johannesburg. We have all these universities. We have engineers. But our roads are not being made by Tanzanian civil engineers. It is the Chinese who are present in this assembly who are making our roads. So we have engineers who cannot even make roads. We have doctors whom we have trained. But when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, if you are colonized by the United Kingdom, you rush to London. If you are colonized by the French, you rush to Paris. If you are colonized by the Portuguese, you rush to Lisbon. And if you are colonized by the Spaniards, you rush to Madrid, Spain. And recently, because the Asians are beginning to get their act together, we run to India. And very lately, because the Arabs are also beginning to get their act together, we run to Dubai. Notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanaths of South Africa, and the Mama Yemos of Kinshasa in Zaire or the Democratic Republic of Congo, but we have no faith in our doctors. In the area of education, we also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, but is free indeed, free of knowledge. Because they are so suspicious of those institutions
that the typical African politician would not dare take their children to those schools. Their children will be educated in the British system, in the American system, so that when they graduate, they go to the United Kingdom, to the United States. Not that there is anything wrong with those institutions, but the agenda is wrong because our leaders long lost the script and ought to be described for who they are, our misleaders. But we are co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, we are given a blank check. And if you permit me a little latitude, and if you give me a blank check, and you allow me to analogize, and you say that I'm given the blank check to buy a Mercedes-Benz, what we do is that when we are called upon, having been so empowered, we buy what one calls a tuk-tuk from India and expect it to behave like a Mercedes-Benz. How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we wonder why. Okay, wagondo wange nsibudde ndowooza mbagayiza olunaku olungi, akaseera akalungi. Mwagale nnyo ensi yammwe, twagale nnyo eggwanga lyaffe. Batumidde.